January, January, February, February, January, 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 February, 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 March, March, April, April, May, May, June, 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 July, August, 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 August. Bien. August, August. January, 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 June, January, January. Ba't ang tatagal? January, January, February, 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 March, 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 pa. Tuloy-tuloy lang, April, 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 May, tuloy-tuloy lang, June, June, oh, July, July, August, August, tuloy-tuloy lang, para diyan masusubukan yung katalinuhan, August, 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 April, 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 August, 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 August, April, 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 August, 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 August. Malapit ng oras ko, August. 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 August, August. 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 Malapit ng oras ko. 10:01 in the morning in Riyadh. August, August. Alas 10 ng umaga. Mag-duty na ako alas 11. August. 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 Malapit na yung oras ko. August. August. Tuloy-tuloy lang, August. Malapit na ang oras ko. Alas 11 duty. Kailangan na. August. 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 August.
Alas 11, alas 10. August, 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 August. Yan. Tuloy-tuloy lang. September, 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 Sep Another kagigising pero mukhang fresh filter reco sa inyo mga sis. Para hindi na kayo nahihirapang maghanap, isave nyo na to mga filters na to. This one, isa to sa dati ko pang favorites bago ko na kita yung basic makeup ba yun na filter. Eto, isa din to sa favorite ko kasi parang ang atake lang niya, yung tipong glowing ka lang sa morning, ganyan. Tapos may konting lip tint lang na natira yesterday. Ganon ang atake. So, yan yung kagigising look with this filter. Oh, 'di ba? Busog na busog pa yung parang eggyosal ko na natural. Naakala daw nung doktor pina-filler ko, ay, magpapa-filler ka ng eye bags. Bongga talaga mi ang mga nauuso ngayon. So, ayun guys, save nyo na to. Another filter reco.